Welcome back. All Souls Day remembers the faithfuls departed. 2nd November is commemorated as All Souls Day. On this day, we apply our efforts through prayers, almsgiving and the Mass to their release from purgatory. Christians visit the graveyards to pay their respects to the departed loved ones and family members. आयच्या दिसा आमी केरीत भाशेन जी आमची भावभुणां मरून गेल्यान पूण आल्ताराचो मान तांकां फावो मेळोंक ना पूण भाग्यवंत म्हूण आमी तांकां उलो मारिना त्या समेस्त भावाभुणांचो उडास करता आनी हाचें कारण म्हणल्यार ती जेजूच्या पावलांनी ताच्या शुभ वर्तमाना प्रमाणे चल्ली देवाचे कृपेन ती मेली आनी जेजूच्या पुनर्जिवंतपणान तांकां वांटो मेळ्ळा. आयज हो सेवाधर्मीक उगडास आमी करता आसतना समेस्त मेल्ल्या भावाभुणांचो इजावन आसात आमकां नमणो ती दितात आमकां उत्तेजना. Indian Army is displaying its might in Goa. The Army Brigade is displaying its spectacular artillery, weapons and the communication instrumentation at the Army Base Camp in Bamboli. It is an effort to encourage youth to join the Indian Defence Forces. The trained Army officials riding Royal Enfields enthrall the audience with their outstanding teamwork. Have a look. The Army will soon have an Army recruitment drive in Goa. हमारे यहाँ पर आर्मर्ड कोर के टैंक्स, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के बीएमपीज़, आर्टिलरी के गन्स, एयर डिफेंस के गन्स, सिग्नल्स के कम्युनिकेशन इक्विपमेंट एक्सेट्रा सब यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं. ये इक्विपमेंट यहाँ पर गोवा में नहीं रहते, बाहर से लाए गए हैं. सो इन सब को देख के हम उम्मीद करते हैं कि गोवा की पॉपुलेशन को इससे प्रोत्साहन मिलेगा. And with this, we come to an end of this news bulletin. Keep watching Prudent. तुम्ही पळयतात Prudent. You're watching Prudent.